Monash University in Melbourne, Australia. So Nico got his PhD in Leibniz Institute. Yes. Só um minutinho, não está no Zoom. Não está no YouTube. Michael, não tá no okay, YouTube, so Nico, just a little bit. We are senhora Laura, comecei agora, já acabou de entrar, tá? Okay, so I can start now. Okay, so start again. So it's our pleasure to introduce you to Professor Nico Volker, who got his PhD in the Leibniz Institute in Aachen, Germany. He got a postdoc at Scripps Institute in California, and then he moved to Australia. He's now at the Monash University in Melbourne, and he's also the scientific director of the Melbourne Center for Nanofabrication. Nico is also associate editor for ACS Applied Materials and Interface. So it's really a pleasure having you with us, Nico, and we are looking forward to your seminar, so to your lecture. So we usually say the floor is yours, and in your case, the screen is yours. Please. Yeah, well, thank you so much, Osvaldo, for the invitation to be part of your workshop. And of course, it would have been a lot more fun to be actually physically with you at the workshop. And let's see if at some point in the future this will be possible. Next time. And unfortunately, don't really know what exactly happened at your workshop. We just came out of our Easter break here in Australia, and so I missed all of the action. But I hope it was a productive and very exciting workshop. As Osvaldo has said, I'm at the moment based in Melbourne, Australia. I'm part of Monash University at the Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, but I'm also the director of the Melbourne Centre for Nanofabrication, which is essentially is a large open access clean room facility for people who want to come and use any nanofabrication equipment. And I'm part of the national lab in Australia, which is called the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, or CSIRO for short. So I'm a material scientist by training, and we work a lot with materials for medicine. And one of the key areas that my lab is active in is in the design of transducers and biosensors, mostly for medical diagnostics, but also for other application. And in my lab, we focus not exclusively, but predominantly we focus on a material called porous silicon, which I will introduce to you. All right. Let me see. So, by the way, can you also see my screen okay? And can you hear me okay? Yes? Yes, we are hearing you, and the screen is fine. Everything Good. is Awesome. Okay. Fantastic. So look, I mean, I'm sure you are all familiar with the working principles of biosensors, but I think for the purpose of my talk, I just wanted to highlight that there are three key elements to a biosensor. There is the biorecognition element that detects an analyte that might be an antibody or a synthetic molecule, like an aptamer or even a synthetic polymer. And then the second key element is how that biorecognition element is attached to a surface that forms part of the biosensor. That surface can be a macro scale surface, or it can be a nanoparticle. So there is some surface chemistry involved, and this surface chemistry is very important because of it has an effect on the sensitivity of the performance in general of a sensor, and it also plays a role in reducing fouling effects, for example, and therefore improving selectivity. And then the third area is the area of transducer. So how is a signal actually generated once
an analyte binds to the biorecognition element tethered to the surface. And there are various ways in which this can happen. The most common ones are optical signals, for example, changes in fluorescence or so, or electrochemical signals. But there's a raft of other transducer designs that people have developed. Now, in terms of application, as I said, I'm a material scientist, so I'm to some extent agnostic of what kind of end user works with our transducers and biosensors. We predominantly work in the area of biomedical diagnostics, but very closely related to this is another area of veterinary diagnostics. But then, things like environmental monitoring, monitoring of food, water quality, but also in the defense industry, for example, detection of chemical or biological hazards or even warfare agents are all important areas. And again, it's quite nice that, you can work with end users and funding agencies from all these different sources in order to apply suitable sensor designs. In the area of medical and veterinary diagnostics, I'm sure you agree that one of the issues with diagnostics is that it often takes too long, it's too expensive, and often doesn't meet the performance criteria in terms of sensitivity or selectivity. Now, of course, there are some good examples where biosensors have come to the market, and in the diabetes sector, glucose sensing is, of course, an excellent example, but we also have seen with COVID that the industry has reacted, and there are now thousands and thousands of different sensors on the market for qualitative or threshold detection of SARS-CoV-2. But in general, there's a strong need for sensitivity because in many cases, depending on the analytes that one wants to detect, you are dealing with very low concentrations in the order of 1,000, 10,000 molecules per milliliter of body fluid. And these molecules are present in a medium that contains many other species, which are often much more abundant. So the industry really faces the needle in a haystack problem. It's very difficult to detect with high sensitivity and sufficient selectivity a particular analyte. And so in this field, using materials that have a nanostructure of sorts have been quite successfully applied for biosensor design, both for optical but also for electrochemical biosensors that can meet those performance criteria of sensitivity, selectivity, but also that can be designed to be mobile and low cost and fast. And that can be designed to operate directly in body fluids and not only in a simple laboratory buffer solution. So as I said at the very beginning, we often use porous silicon as a material for biosensor design because it's a cheap source material, or silicon is. Because you can tune the physical properties of this material in terms of the diameter of the pores, the porosity and the depth of the pores very well, because it has excellent mechanical and thermal stability. The large surface area is very useful in terms of biosensor design because it often enhances sensitivity. In terms of designing biosensors that are in contact with the body, and at the end of the talk, if there is time, I will give you some examples of our work in the field of wearable biosensors. Biocompatibility is very important.
and then, you know, the chemistry of the surface of silicon, or the oxidized form, so silica, allows you to easily attach biological molecules, biorecognition elements, for example, but also deal with issues such as biofouling very well. What is quite unique to porous silicon is that it can be used both as a matrix for binding an analyte, but also as a transducer, because it has intrinsic optical properties, and I will talk to those actually in the first part of the talk. So the way porous silicon is produced is by anodization of single crystals or high purity silicon wafers. The process that I will show you in the following slide produces within a few seconds a high surface area material of hundreds of square meters per gram, where you can control the depth, the orientation, and the architecture of the pores. You can see here, I assume you can see my cursor moving, right? Can you see that? Osvaldo, can you see my cursor? Yes, we can. Yes, we can. Okay, so thank you. Sometimes difficult to know because you're talking to a screen. So you can change the architecture of the pores. You can see here some examples of, you know, pretty much straight pores drilled into silicon, and then branch pores and quite highly fractal pores. And you can control the pore size anywhere from a few nanometers, which we call the micro porous regime, to mesopores and even macropores in the order of hundreds of nanometers to several microns. So the traditional way in which porous silicon is formed is by electrochemical anodization in the presence of HF, hydrofluoric acid, where the silicon is essentially the anode of an electrochemical cell, and at sufficient voltage, the silicon wafer, which is typically doped with boron, so it's P-type, undergoes an anisotropic oxidation, where the silicon is converted into hexafluorosilicate. And you can see the formation of pores with the naked eye, because the color of the silicon wafer changes. This is because of interferometric reflectance effects, and I'll come back to that in a second. But you can obviously also use a microscope, an electron microscope, or an atomic force microscope to visualize the pores. But what is really interesting is that by just changing the current that is applied here, you can change the pore diameter or pore radius. And so this is shown in this graph here, where just tuning the current density applied allows you to change and tune in a particular pore radius. The other way that we make porous silicon in the lab is using a process of metal-assisted chemical etching, or MACE, in the presence of a noble metal, hydrofluoric acid, and hydrogen peroxide, where if you have a noble metal particle, a gold nanoparticle or silver nanoparticle, directly attached to a silicon wafer, it acts as its own electrochemical cell, where at the cathodic side, hydrogen peroxide is reduced, and on the anode, the silicon is oxidized again into hexafluorosilicate. And depending on the concentration of hydrogen peroxide, this reaction occurs more vertically into the silicon wafer, or more laterally along the surface of the silicon wafer. And so the way we generate porous silicon using this metal-assisted chemical etching is by first depositing a noble metal layer on the silicon wafer. Then we use a process of colloidal lithography to generate a colloidal crystal that is either closely packed or as shown here, non-closely packed on the surface. Then we use an etching process to remove the noble metal anywhere but underneath the colloids that are attached to the silicon wafer. We remove the colloids and we end up basically with an array of silver or gold nanodiscs on the silicon. And then using HF and hydrogen peroxide,
we drill these nanoparticles into the silicon wafer to generate arrays of pores or channels, right? Those are the two main processes we use. So in this talk, I will, if time permits, and I don't know how we go, I will talk about four aspects of sensor design. I will talk about optical or photonic biosensors first, and I'll show you some examples of how we use those. Then I will talk about something that people in the field don't often use borosilicon for, that is the design of electrochemical biosensors, for example, for detection of viruses and genetic information, microRNA. Then I will talk about a different way of detecting molecules on borosilicon, which uses laser desorption ionization mass spectrometry. Strictly speaking, this is not really a biosensor, but it's certainly a bioanalytical tool that I think is very interesting, which allows you detecting small molecules directly in body fluids. And in the end, again, if time permits, I will talk about our work in wearable biosensors, where we use silicon and borosilicon pillars and needles to interface with sweat and interstitial fluid. Okay, talking about optical biosensors first. If you use this etching process that I described to you and make a thin layer, a few microns thick, of borosilicon on top of a silicon wafer, and then you expose this surface to, you shine white light onto the surface and you detect the reflected light. What you see is a reflectance spectrum that looks something like this. It has these so-called Fabry-Perot fringes. And these fringes are very useful to, as I will show you in a second, to detect molecules. One can also make for example, a double layer of borosilicon with different porosity or pore size, and the reflectance spectra becomes then a bit more complicated. But if you continue this process and you etch into the silicon wafer alternating layers of low and high porosity, again, this is very easy because you just have to change the current density. You get a Bragg reflector or Rougate filter with a reflectance spectrum, something like this. So you still see some Fabry-Perot fringes, but you see a dominant photonic peak. And the microcavity case is the last case where you have this multi-layer design, but you have a cavity layer in the center shown here. And therefore the one-dimensional photonic peak is split and you get a very sharp microcavity peak. So the single layer design is very useful to make simple optical biosensors. And the way this works is that if you shine white light onto this surface, the light obviously reflects at the top of the borosilicon layer, but it also reflects at the bottom of the borosilicon layer at the interface with the bulk silicon. These rays of light interfere, and the intensity of the interfering light is therefore governed by the wavelength of the light. And there's a condition for constructive interference, that is an integer times the wavelength of the light equals 2 times the refractive index of this porous layer times the thickness d of the layer. And so that condition is met when you see peaks in these Fabry-Perot fringes. The 2 times ND, 2 times refractive index times film thickness, is also called effective optical thickness. And it is easily obtained from this Fabry-Perot spectrum by applying a Fourier transformation, where the peak in the Fourier transform is the effective optical thickness. And so this allows you today to develop very simple and quite miniaturizable optical sensors, where you have your borosilicon layer
of some sort of fluid cell, a microfluidic fluid cell, for example. You apply the surface chemistry to attach a biorecognition element, like an oligonucleotide, like shown here. You shine a white light from a LED or a tungsten lamp through an optical fiber. You collect the reflected light into a CCD detector, collect the interferogram, and then you can monitor basically this interferogram over time, or you can apply Fourier transformations to measure the optical thickness over time. So you basically get a sensorgram of optical thickness over time. In some cases, you don't really need a CCD detector. You can use the naked eye to read out the binding of an analyte. This is a much more qualitative but very attractive way of doing sensing with porous silicon that I just wanted to mention as well. So how does this actually work? Well, normally molecules that bind into the porous silicon layer have a refractive index that is larger than the refractive index of the medium, an aqueous buffer, for example. So the effective optical thickness, the product of refractive index and film thickness, usually goes up. So you have a redshift in the sensorgram. That's the typical way of doing optical sensing, exploiting this redshift and monitoring this redshift in the spectrum using the optical thickness measurements. But I will also show you some examples where where you actually convert or you use the instability of the silicon surface to generate a blue shift. The blue shift comes from the fact that you're actually eroding some of the silicon away, and therefore the overall refractive index decreases and the film thickness also decreases, so you get a blue shift. And so this is not our work. This is the first optical sensor based on porous silicon published by Reza Ghadiri in the late 90s, and this was done using biotin avidin interactions. So biotin was attached to a porous silicon surface. When you interact that with avidin that is already blocked with biotin, so all of the recognition sites are occupied, you don't get any change in the optical thickness. This is optical thickness, by the way. But when you then incubate with native avidin, that binds to the biotin on the surface, and you get an increase in the optical thickness, a redshift essentially in the sensorgram until you wash. The interaction stays intact, so there is there's not much of a decrease in the optical thickness, and at this point you basically cleave the bond between the biotin and the surface, and you can remove the whole biotin strapped avidin from the surface, and therefore the optical thickness goes down. So this is a typical redshift biosensor. We have used this many times. An example that I'm showing you here because of the analyte that this example focuses on is a biosensor for matrix metalloproteinase, MMP. MMP is a class of enzymes that are quite relevant to a number of different human diseases, from chronic wounds to cancer to cardiovascular disease. So designing biosensors for MMP can have many biomedical applications. In this case, what we did is we used a porous silicon surface where we immobilized an inhibitor, a peptidomimetic inhibitor for MMP. So this was our biorecognition element. And we then monitored the redshift upon binding of MMP1. So the one just denotes the class of MMP. So this is one of the classes of MMPs. And so what you see here in the sensorgram, again, looking at optical thickness, upon incubation with MMP1, you see a redshift, an increase in the optical thickness.
which stabilizes when you wash with buffer, and then with a bit of surfactant you can remove non-specific interactions. The same also happens, and that is quite useful, when you are not spiking MMP into a simple buffer, but when you perform sensing in human wound fluid samples. So chronic wounds are one of the diseases where MMPs are heavily involved, and so detecting MMP in wound fluid can give you an indication of the severity of the chronic wound, or whether the wound is closing or not. So the sensor also works in a pretty complex medium. This is another example, in this case using not a single layer, but a Rougate filter, so a multi-layer of porous silicon. Instead of detecting the optical thickness, we are basically measuring the position of the photonic peak, and that redshifts again upon binding of the analyte. In this case, the analyte we detected here is insulin, and the insulin produced by cells of the human pancreas, or human islet cells. And in this case, we used and compared two different biorecognition elements. We used antibodies and aptamers, and we're able to detect again a redshift in the photonic peak upon incubation with a real sample of so a quite complex medium called a Krebs buffer, where the insulin that human islets is produced is secreted into, and you can detect this binding of insulin with a sensitivity of sub-microgram per milliliter. The last example of these types of sensors I'm going to show you uses again a silicon, a single layer of porous silicon. But in this case, our biorecognition element is actually a synthetic polymer. And the synthetic polymer contains along the side chains carbohydrates that recognize our analyte. The analyte in this case is enterotoxin and cholera toxin, so two bacterial toxins. And the biorecognition element is a ganglioside, so a short carbohydrate that we attach to a synthetic polymer. This synthetic polymer is N-isopropyl acrylamide, poly-N-isopropyl acrylamide, or polynipam. And the interesting thing about this polynipam is that it has thermoresponsive properties, as some of you might know. By changing the temperature of the solution, you can change the conformation of this polynipam change from an extended chain into a condensed globule. And what we used here is the fact that this transition, this phase transition, basically allows us to remove the analyte from the sensor and basically regenerate the native sensor surface. So again, with these redshift sensors, you're monitoring a change in the optical thickness upon incubation with the analyte, in this case, the toxin. And we, compared here two different types of recognition elements, a more simple lactose and a more complex carbohydrate called GM1, and looked at the sensitivity, compared the sensitivity between these two systems, and observed that the GM1 type sensor gave us a better limit of detection in sub-nanomolar and sub-micromolar range, around 100 nanomolar limit of detection with this type of sensor. But as I said, because of this phase transition that the synthetic polymer undergoes, you can not only observe this redshift in the sensor, but you can also then reconstitute the sensor by heating it up. And that heating actually results in a blue shift of the effective optical thickness. And then you basically can equilibrate the sensor again and perform another sensing run. And upon heating, the analyte comes off again and you can reset the sensor. So these were some examples of redshift porosilicon sensors, but in many cases,
the problem that we're facing here is one that the refractive index change is a linear effect, and sometimes the sensitivity is just not sufficient to detect very low concentrations of analytes. And also because if the problem with these pores, whilst it offers you a large surface area, is that the analyte actually needs to diffuse into the pores, and that sometimes, particularly at low concentration, takes a long time. Finally, if you want to detect very large analytes like big proteins or viruses or so, the optical quality of the porous silicon suffers. So how can we amplify the binding signal? One early example of an amplification event is a blue shift sensor that we published quite a few years ago, which detects DNA or short strands of DNA, oligonucleotides. In this case, a probe strand of oligonucleotide was attached to the surface of porous silicon, and what we monitored was the hybridization of complementary DNA to form a double-stranded structure. And when we monitor the effective optical thickness change over time, we see that there is a appreciable drift to more negative values of optical thickness, and I'll come back to that in a minute. Now, when we incubate with non-complementary DNA at this point here, you don't see a change in the slope of this optical thickness trace. But when you incubate with complementary DNA, you see a rapid decrease of the optical thickness, a slope change to the blue, so a blue shift type sensor. This is interesting because normally if you bind DNA or a protein into a porous layer, you should actually expect a redshift because the refractive index should go up. But what we observed is that upon incubation with complementary DNA, the porous silicon started to dissolve, it started to corrode. That didn't occur with single-stranded DNA, but only occurred when we had duplex DNA, double-stranded DNA present. And so what we found is that this corrosion of the porous silicon amplified the binding signal, and it allowed us to detect sub-picomolar concentrations of DNA. And the reason for this effect, we believe, is that the double-stranded DNA polarizes the surface of the silicon, the nanostructured silicon, porous silicon. And because in this case we had some native surface left, we had some silicon hydride groups left, this polarization of the silicon catalyzed the oxidative hydrolysis of this material of the porous silicon into silicic acid. So that's the basis of this corrosion effect. A second way of amplifying the binding signal using porous silicon optical sensors uses these microcavities that I mentioned before with the very sharp dip in the photonic peak. When you attach fluorophores or luminescent molecules into this microcavity, you can explore an effect called the Purcell effect. The Purcell effect basically describes the sharpening of the emission spectrum of the fluorophore and the enhancement of the luminescence of the emitter. So using a microcavity design, you can sharpen and enhance the emission of a fluorophore. And we explored that as another way of detecting MMPs, which I already introduced you before. And as I mentioned before, one of the reasons why we were interested in MMP is to look at the chronicity of wounds and wound healing. And the way we did this is we used a microcavity design and we attached to the surface of the microcavity a peptide, which is cleavable by this enzyme, by this MMP enzyme. And the peptide also features a fluorescent dye and a quencher of this fluorescent dye. So the native peptide with the fluorophore and the quencher did not produce fluorescence, but once the MMP cleaves this peptide sequence, you observe fluorescence. And now we are exploiting the Purcell effect that the fluorescence from this surface is enhanced.
So here you see our design of a microcavity in a cross section and from the top, and you can see that we can simulate the spectrum of the microcavity and then more or less match the experimental microcavity peak with the simulation, and that allows us to more or less overlay the dip in the microcavity spectrum with the emission of the fluorophore that we wanted to use, which in this case is a fluorophore called E-dense. And what you see here is a sharpening of the luminescence of the E-dense molecule in buffer on the left, and then in the microcavity on the right. And what you see in this slide here is that indeed, if you compare the emission from a single layer from a Wu gate filter and from a microcavity, then you observe an enhancement of the emission of the fluorescent molecule from the surface. These surfaces all have the same thickness. And on the right, in these two plots, you see that the luminescence scales with the concentration of the enzyme in a buffer solution, but also in a complex human wound fluid sample. And that we were able to detect this over a large range of concentrations down to the picomolar concentration range. We could then also use the fact that we have a solid surface and essentially a chip to look at two different or several different peptides immobilized in the porous silicon layer, and the cleavage of by different types of bacteria enzymes, including, for example, sortase A, which is a bacterial enzyme that is also found in chronic wounds, where again we see enhancement of the fluorescence and also scaling of the luminescence signal with the concentration of the bacterial enzyme in human wound fluid. And finally, another way of amplifying the signal and also shortening the analysis time, as I explained to you before, one of the problems we have is that you need to get the analyte into the porous layer. Here, what we did is we combined our porous microcavity design with the use of magnetic nanoparticles. The magnetic nanoparticles were functionalized with antibodies that recognized selectively a particular MMP. And then we used a magnet to draw these magnetic nanoparticles into the microcavity. And that allowed us to, over a very short period of time, within a couple of minutes, detect the fluorescence signal from the cleavage of the enzyme of the peptide on the surface, but also using these antibodies on the magnetic nanoparticles, we could differentiate between different types of MMPs. And this is important because the different enzymes have different functions, and some actually are helping the wound healing process, and others are detrimental to the healing process. So being able to differentiate between different types of enzymes is very useful. Now, I wanted to switch to the topic a bit and talk about electrochemical porous silicon biosensors. As I said before, there are not that many people who use porous silicon for electrochemical biosensor design. And the reason why this is not very popular is that porous silicon is very difficult to use as an electrochemical transducer, because the surface of porous silicon is easily oxidized. Even though you use highly doped silicon wafers, which are pretty conductive already and can be used as an electrode by themselves, if you expose them to cyclic voltammetry conditions, the silicon oxidizes. And it doesn't really matter what surface chemistry you apply, it's very difficult to avoid. And of course, if you oxidize a silicon surface, you insulate the surface and you change the signal. So that's the reason why it's very difficult to use amperometric porous silicon biosensors. One way around this is to use the
a layer of porous silicon, not as an electrode, but you place this layer on top of a glassy carbon or gold electrode. So you basically just use the porous silicon as an array of nanochannels. And the second solution we have identified is a surface chemistry that involves essentially a very thin carbon layer, almost graphene-like carbon layer that does indeed stabilize the porous silicon surface and gives us very good electrochemical performance. So the first example here, using the porous silicon just as an array of nanochannels on a gold electrode, we used that to detect viruses. So we had antibodies immobilized on the surface of these nanochannels, and we looked at the binding of a virus, in this case a phage virus, to these surfaces. And the porous silicon was essentially placed on top of a flat gold electrode. This allowed us to detect virus in a simple buffer, but also in a more complex medium, river water, down to a concentration of a few plate-forming units per milliliter. And it allows us to tune the performance based on the size of the pores. I told you before that you can tune the size of the pores. And this is very useful because you can imagine that if the nanochannels are too small, the virus can't get into the nanochannel and you lose performance. If the nanochannel is way too large for the virus, then the virus doesn't really block the electrochemistry that occurs through the nanochannel onto the gold surface. And typically this electrochemistry that we use is simply using a redox couple like ferrocyanide, which we detect on the gold surface. So the binding of the virus attenuates the transfer of the redox couple to the gold surface. But if the channel is too large, we lose some of that blocking effect. And you see that here that there is an optimum in sensitivity for a particular size of these nanochannels. We more recently also used this for other viruses, and obviously everybody during the pandemic started to switch towards COVID detection. But what I'm showing you here is that the same principle, so the detection of the attenuation of a redox couple on these nanochannel surfaces works with surfaces that are immobilized with an antibody against SARS-CoV-2, and that you can discriminate the binding of SARS-CoV-2 from the binding of another coronavirus 229E on this surface. This type of detection is not limited to viruses. You can also detect bacterial products, for example, lipopolysaccharide, LPS, using these porous silicon nanochannels. In this case, we immobilized polymyxin B as our biorecognition element. Polymyxin B is actually an antibiotic, but it binds very strongly to LPS. And with that, we were able to discriminate the detection of LPS from other analytes species with a limit of detection in the order of a couple of nanograms per milliliter, not only in a simple buffer, but also in water from a water treatment plant, where you would expect the presence of LPS from E. coli. The second solution that I was alluding to relates to stabilization of porous silicon with a layer of carbon. The way we attach this layer of carbon is that we expose the porous silicon to a high temperature environment in the presence of acetylene. This forms a very thin carbonaceous layer, almost graphene-like layer. And what we discovered is that this carbon stabilized porous silicon had excellent electrochemical performance. This is a cyclic thermogram of the carbon stabilized porous silicon, and we compared that with screen printed electrodes and glassy carbon electrodes. And what you see is that in these cyclic thermograms here is that the key parameters, so the difference in the potential for your redox couple, the charge transfer resistance, but also the capacitance, double layer capacitance,
are much better than the performance from these glassy carbon or screen printed electrodes. And this was then applied towards the detection of DNA oligonucleotides, again functionalizing the surface of the pores with a probe DNA, and looking at the attenuation of the ferrofericinide signal upon binding of target DNA to form double helical DNA. This is shown here, where we have the normalized current plotted against the target DNA concentration. And what you see is that the thickness of this porous layer plays an important role. And that if the layer is too thick or too thin, we lose sensitivity, but with an optimal thickness, in this case of almost 2 micrometers, we get a very sensitive electrochemical biosensor with a limit of detection in the order of 2 femtomolar. This can then be applied to real biomarkers, for example, microRNA, where target probe DNA was attached to the porosilicon surface, and upon incubation with microRNA, we can see this attenuation in the differential pulse voltammogram signal, which occurs with the limit of detection at sub-picomolar concentration, with very good linearity over a large concentration window. So the next area that I wanted to briefly touch on, and I'll go through this a little bit faster because I would like to tell you a bit about our wearable biosensors, is this mass spectrometry technique called laser desorption ionization mass spectrometry. In essence, here what you do is you use the porosilicon as a matrix that heats up when you hit the surface with a pulse of nitrogen laser, and that leads to the desorption ionization of analytes that are present in this surface. And we use this quite successfully to detect small molecules like illicit drugs or metabolites present in body fluids, from saliva to sweat to urine to blood. You get very clean mass spectra with just the essentially the analyte molecule present. And this is very different from the typical mass spectrometry method, where you see a lot of fragmentation. So this allows us quantitative detection of illicit drugs in body fluids like saliva, with an excellent limit of detection of a few nanograms per milliliter. And in this spectrum, you see how we applied this on the roadside to the detection of illicit drugs in saliva from drivers. In this particular sample, you see we can detect not only the molecule we wanted to detect, which is methamphetamine, but other molecules present in the saliva as well. In this case, not an illicit drug, but nicotine, because this particular driver was also a smoker. Interestingly, you can also use this surface with a mass spectrometer that operates in scanning mode to image samples, for example, a fingerprint. So you can detect the nicotine in fingerprint thread, or you can detect contamination of a finger with a molecule like methamphetamine, or you can detect metabolites from methadone present in fingerprint thread. And extending this system, when you place tissue samples onto this porosilicon, you can then use the mass spectrometer to image these tissue samples. And we've used this successfully in various applications, for example, to image the transfer of bioactive molecules and their metabolites in a colorectal cancer model, where we were interested in the bioactive component in a natural ice extract. We identified bromoisotin as the bioactive component that reduced tumor growth in this colorectal cancer model. And quite recently,
we published a paper where we were using this technique to detect the distribution of antibiotics in the kidney. I mentioned polymyxin before because we use polymyxin as a biorecognition element, but polymyxin is an effective antibiotic against resistant bacteria, but it also has a very high kidney toxicity, nephrotoxicity. And we collaborated with a group which designed a new type of polymyxin called F365, and we demonstrated that this particular new antibiotic had a much reduced nephrotoxicity using this mass spec technique. So if you allow me another couple of minutes, I know my time is almost up, I will just briefly talk about wearable biosensors. As I mentioned, we here use silicon and porous silicon microneedles to essentially detect molecules from interstitial fluid, or if they are sitting on top of the skin from sweat. So one of these examples is where we have made a working electrode, reference and counter electrode from arrays of microneedles, which were functionalized by a coating on the silicon with a noble metal, a dendrimer, and then an enzyme, in this case glucose oxidase, because we were interested in detecting glucose in interstitial fluid. And this allowed us to detect the presence of glucose using coronal amperometry, different concentrations of glucose spiked in a buffer or in interstitial fluid. We could differentiate the detection of glucose from other electroactive species like ascorbic acid also. And we found an excellent sensitivity for glucose both in buffer and only slightly reduced in interstitial fluid. And when we applied this in an animal model, we were able to detect the presence of glucose using this micro needle design. And the glucose level that we detected coincided very well with the levels that were measured using a normal standard handheld glucometer. We then extended this idea to designing microneedles that didn't work with an enzyme, but worked with an antibody to harvest a biomarker. And in this particular instance, we were interested in harvesting a cancer biomarker, breast cancer biomarker. And we used an antibody against this cancer biomarker, so anti-HER2, so the antibody that we immobilized on the surface. These microneedles were then pushed into the skin, extracted the biomarkers, and we can then use differential pulse photometry to detect the presence of the biomarker with a limit of detection in the order of a few nanograms per milliliter, and with excellent selectivity compared to other types of analytes. The final example I wanted to show is one where we essentially use blunt microneedles, so micropillars, and those were designed to just lie on top of the skin to detect the presence of glucose in sweat. This was a more complex design of the surface with several elements, with a gold coating, a Prussian blue layer, some chitosan functionalized gold nanoparticles, and finally the enzyme. But again, a working electrode, counter reference electrode design. We looked at the current using this system, and what we actually wanted to design is a system that detects at much lower concentration than the previous microneedle design, because the concentration of glucose in sweat is roughly 20 times lower than the concentration of glucose in interstitial fluid or in blood. And what we got here is a sensor that detects glucose with a limit of detection of about 26 micromolar. So
about 50 times better limit of detection than with the microneedle design, and allowing us to detect with excellent linearity over the relevant concentration range that you would expect in blood, in sweat. Sorry. And when we applied this sensor to the skin, we observed that you could detect the presence of glucose that increased before and after a meal. And interestingly, there was a bit of a time delay in the detection of the glucose compared to the concentration that you measure with a standard glucometer, and that is expected because it takes some time for the glucose to transfer from interstitial fluid to sweat, and that time delay is consistent with what is described in the literature, so around 15 to 20 minutes. Okay, so this leads me to my summary slide. I gave you an overview of various ways in which we use nanostructured silicon for sensing. Talked about these photonic structures with the redshift and blueshift designs and the signal amplification strategies, including the microcavities and the Purcell effect. I talked about then silicon nanochannels for virus and microRNA detection, how you can overcome some of the issues with using porous silicon for electrochemical sensing. Then I talked about this form of bioanalysis using porous silicon as a matrix for laser desorption, ionization, mass spectrometry. And finally, I gave you some examples of the use of micro nanostructured silicon for wearable biosensors to detect molecules in interstitial fluid and in sweat. And yeah, I guess that leads me to something very important, and that is to thank the people in my team who do all the work. Of course, I need to point out that I'm actually not the one doing the work, and I'm relying on a very capable team of people, of students and postdocs who are doing the work, and I wouldn't be able to do it without funding from various funding sources, particularly the Australian government's Australian Research Council, and various industry linkage schemes. And with that, I'm done, and I'm very happy to take questions, and I thank you for listening. Thank you very much, Nico. It's a wonderful lecture. So it's really thank you again for accepting the invitation, delivering this lecture. We have many other participants in the YouTube, and so they are getting there, and they can also ask questions, and they will pose questions there, and people will bring to it. But before we have questions from YouTube, if our colleagues who is here in Zoom, if you have any questions for Nico. Marilia, please. Just one question about the last topic, Nico. When you say wearable, we think that we will put it in and go to, I don't know, go to the supermarket and thermal and then see it. But I saw some electrical links there. What do you mean by wearable? Yeah, so I guess you're touching on the topic that if you want to design a wearable biosensor, you don't want to have cables and things attached, right? That is true. Look, we have a long way to go to realize an integrated wearable sensor. What we focus on is the design of the transducers, and then we work with we are working with, and we have started working with people who can help us to design the telemetry that allows us to avoid using actual cables to go to a potentiostat. In the meantime, there are some potentiostats that you can buy, which you can also attach quite the quite small footprint and light. So in principle, we can get away with designing a sensor which still has some cables, but
but they are attached to a potentiostat which you can also wear. That's probably the best we can do in our lab, because we are not you don't have a memory. You don't have something. We're not electrical engineers, right? So Okay, we don't work with the telemetry. We're better than absolutely. We have colleagues here that are electrical engineers, but we are better. Okay, no, it's just that you still don't have any memory, anything in the that you can have the memory and then take it off and then measure it. Is that it? You must have a memory, but silicon is good for memory. So, okay, yes. I'm a silicon lover, and so I'm very happy with your talk. It was a beautiful talk. Thank you very much. Thank you very much. So further questions from the guys here. So there is no one from YouTube yet. I do have a question for you, Nico. Actually, I have more, but I'll start with the first one. I like this reusable biosensor that you produced, because usually biosensors are always you have to you cannot reuse them because for many reasons. But I see that there is in a particular case with your thermosensitive polymer that you can reuse the biosensor. That's really, I wonder whether you could comment a little bit more on that, or how many times you can reuse. Yeah, I mean, in my opinion, the issue of reuse of a biosensor, particularly in the biomedical field, is very controversial. In my view, it doesn't make sense to design reusable biosensors if you cannot design a biosensor that is cheap enough to operate once and then be disposed. You have a big problem to translate this technology into the market. But just like you, I also think that it's really nice to be able to design a biosensor that can be reused. And oftentimes the problem is that if you use a biorecognition element that is based on a protein, an antibody or so, or an enzyme, heating up in order to remove an analyte from that biosensor is problematic because you denature the antibody or the enzyme. So you cannot really do that. The same applies to using, harsh surfactants or something like that. You can design reusable sensors when you use DNA-based biorecognition elements like aptamers, because they can be unfolded by treatment at high temperature and then refolded if you cool them down. So that is in principle possible. But what we really liked about this quite recent work we published last year is that the biorecognition element is attached to a synthetic polymer which undergoes a phase transition. So this thermoresponsive polynipam, but you can in principle also design sensors that use a pH responsive polymer as well, right? And by using this switching from the extended to the globule conformation, we were able to remove the analyte from the synthetic polymer. That was kind of unexpected, but it worked really well. How often did we manage to do this? I think we tried up to 5 times, and then we stopped. I don't really know how many times it is possible to switch. We didn't really go much further than that. But in some cases when we used aptamers as biorecognition elements, the aptamer performance can really be completely reset by heating and cooling down. And then it's just a matter of ensuring that the surface over time isn't fouled by other species, or that the surface doesn't degrade. But in principle, you can switch the sensor many times. So if there are no other questions, I do have a last question. For your SARS-CoV-2 biosensor, what you are detecting there is the spike protein?
No, this is actually in detecting the intact virus. So we work with, because I'm part of this national CSIRO, we had access to intact but inactivated virus. So basically gamma-treated COVID virus samples that we could work with in a normal, cell culture lab, tissue culture lab. So the sensor detects the binding of intact virus, not a proteinaceous component of the virus, but the intact virus. But the virus we worked with was inactivated, because otherwise we wouldn't have been able to work with that in our lab, obviously. So let's see whether there is, if there is no question, so I don't want to keep you any longer. I'll let you have your breakfast, and I guess you haven't had breakfast yet, so early in Melbourne. So thank you very much, Nico, again. And if there are any other questions or from participants, I will forward to by email. And thank you, and have a nice day for you there in Australia. Yeah, thank you so much for inviting me again, and you too have a very nice evening. Okay. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bom, pessoal, agora eu imagino que fica por conta de... Entrego o comando para a Melissa. Não, o comando vai para o professor Faria. O professor Faria. A Melissa ainda não é a nossa grande chefe. Não, tô fora. Ainda não, mas vamos fazer votos, entendeu? Vamos votar nela. Mas já tá aprovada por unanimidade como grande chefe. Ela pode continuar. Está encaminhada. Não, para com isso, gente. Vamos falar sério aqui. Vamos continuar aqui mesmo para o encerramento, então? Isso. Uhum. Ótimo. Eu gostaria, tá certo, de... Bom... Maria, você está muito feio, você não quer que a gente te veja, é isso? Desculpem os que não estão acostumados à nossa informalidade. Não, vou ligar minha câmera, porque... Está de pijama, Faria. Ligou. Não? Demorou um pouco, mas ligou. Eu tenho que tirar o óculos, porque tem um reflexo aqui da própria tela. Não tem como tirar esse reflexo. É bonito, olha só, fica um... Né? O seu também tem reflexo, só que o seu é meio azulado. O meu é mais moderninho. Pois é. Bom, nós chegamos ao final do nosso segundo workshop online, que eu espero seja o último. Espero, por que não, que eu seja contra a gente usar tecnologia, mas se a gente puder fazer encontro presencial, aquela interação, não é? Pessoa a pessoa, que a gente sempre teve nos nossos eventos, eu acho que é insubstituível, né? E a nossa ideia, e amanhã vamos decidir isso, é fazer o próximo evento presencial. Eu acho que é extremamente importante, as pessoas passam a se conhecer, porque tem muita gente nova que está entrando na rede, é importante, né, que os jovens, os estudantes conheçam não só os seus novos colegas, como também, né, os demais pesquisadores e assim por diante. Mas, mesmo assim, acredito que tanto esse evento quanto o que nós fizemos no ano passado foi muito bom. Marco está aí, apareceu o Marco na tela, né? O cabelo está mais branco, a barba também meio assim. O que aconteceu? Né?
os problemas. Nós Nada, Maria, evoluímos, você ó, nós sabe. todos evoluímos. Velhice. Não, é evolução, Marco. Evolução, tá bom. Ô, Marco, eu tenho uma dica. Diga-me. Segundo a gravitação de Einstein, quanto mais próximo você estiver da superfície da Terra, né, mais lento o tempo passa. Que é ótimo. Isso que o seu pé, ele passa, né, o tempo passa mais lentamente para ele do que a cabeça. Então, o negócio Teria que rastejar. andar de plantando bananeira. Exatamente. Tá ótimo. Vou começar amanhã de manhã, saindo de casa. Isso, perfeito. Você vai ver que vai dar resultado. Tá bom. Bom, mas a história é a seguinte. Nós chegamos a esse último evento e eu quero, em primeiro lugar, né, agradecer enormemente a Melissa, ao Lucas, ao Angel, a Marília, a Laura, né, pela organização do evento. Sem sombra de dúvida, eles foram nota 10, não é? Conduziram muito bem. Não é fácil fazer um evento desse. E tiveram o apoio, não é, fundamental do Maicon, não é, do Instituto de Física de São Carlos, que o diretor gentilmente forneceu para dar o apoio ao Instituto, ao workshop, não é? O diretor atual está aí presente, temos que agradecê-lo, não é? Professor Oswaldo Novaes Oliveira. E, então, nós tivemos esse apoio, que foi muito importante, conduzido com, não só com competência, mas com boa vontade pelo Maicon. Eu quero deixar meu agradecimento enorme a ele e a quem mais, né, o ajudou aí para que a gente fizesse esse workshop. Então, fica registrado aí, senhor diretor, que todas as vezes que nós precisamos da colaboração pessoal aí de informática, nota 10, viu? Mas eu queria passar a palavra para a comissão organizadora, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Lucas, a Melissa, Marília, Angel, Laura, por favor. Eu só Tem o quero Ivan comentar também. que eu não posso dizer que eu fui responsável pelo sucesso. Eu só posso dizer que a comissão que realmente trabalhou foi muito boa, tá certo? Eu fiquei só dando palpites de vez em quando. Então, desta vez, eu não posso receber os agradecimentos, eu só posso dar os agradecimentos. Professor, faltou também falar do Ivan, que trabalhou bastante com a gente. O Ivan, que fez parte de todo o processo desde o início. O Ivan não está aqui, ele está... Só por causa do futebol dele, não precisa fazer isso com ele. Eu estava segregando, né? Mas já que você fez essa observação, obviamente o Ivan participou muito e está participando, né? A essa hora eu não sei onde é que ele está, se ele está debaixo das cobertas já, mas deixar um enorme agradecimento. Como assim, você não está vendo? Ele está aqui na sala, Você professor. não está vendo, Ivan? Ah, ele está aí? Olha só. Aqui ele não está aparecendo para mim, eu não entrei no chat aí. Você está aí, Ivan? Só porque eu sou flamenguista, está me ignorando, falei. Meu cara, eu tento. É que o Roberto tirou o óculos. Eu tento, o pessoal não deixa, o pessoal te protege. É isso mesmo, pode ficar com aquele brilhinho e pelo menos você enxerga as coisas, caro professor Faria. Eu vou botar o óculos assim, eu não esqueço. Mas... Professor, nós temos os Laura, dados... A palavra está com você, Laura. Nós temos os dados do evento, o senhor quer falar e também depois, na sequência, nós temos a premiação. Isso, então, a pauta vai ser essa, tem um pequeno balanço do evento, o pessoal está com o dado aí, o Angel estava passando, o Lucas, a Laura,
Mas, logo depois, temos a premiação, né, de pôsteres de iniciação científica, um prêmio de R$ 1.500, e de mestrado, né, pós-graduação, R$ 3.000. Esse recurso é repassado ao polo, ao qual o grupo do estudante pertence, e pode ser usado, né, por ele, pelo orientador, no trabalho dele como custeio, ok? Mas vamos passar aos números, então. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Professor, você quer falar, professor Roberto? Não, fala você, por favor. Só um minuto. Então, os dados estatísticos, Lucas, me ajuda aqui, que você que sabe desses dados aqui um pouco melhor, porque ele contabiliza Zoom e YouTube, não é isso? Sim, sim. Está contabilizando o Zoom e o YouTube, né? Menos de hoje, que não contabilizou o YouTube, de agora porque não fechou. Isso. Então, nós tivemos uma boa participação, né, nos 2 períodos, nos 2 dias, na verdade, chegando no primeiro dia a quase 130 pessoas, e pelo que o Lucas falou, agora no YouTube chegou a um pouco menos, por volta de 60 pessoas, não é isso, né? Isso, exato. Quer falar desse vínculo? Não, aqui somente nós tivemos 90 pôsteres, né? E aí a gente tem aí uma maioria aí, né, de 37,8% são alunos de doutorado, né? 30% aí são alunos de mestrado, né? Eu sou daltônico ali, né, mas acho que alunos de iniciação científica 16,7% e de pós-doutoramento 10%, né? Então essa mais ou menos aí a proporção que nós temos aí das apresentações, né? A gente tinha até professores aí, né, apresentando pôsteres aí no nosso evento. A próxima, os trabalhos aí por áreas, né? A gente teve aí a parte de dispositivos ainda a majoritária, né, com 41,1%, né, mas aí seguindo ali bem próxima com a parte de síntese e caracterização de materiais, né, 36,7%, né, e 12,2% biosensores e biomoléculas, né. Não tem, o número não aparece aí da parte de simulação computacional e teoria, né? E a parte de divulgação científica também tivemos aí uma boa participação. Tivemos aí um total de 275 participantes inscritos, né, usando a plataforma do Inventory. Nós tivemos 102 submissões avaliadas, logicamente, dentre essas 102 tinha algumas que estavam repetidas, né, e aí o que acontece é que a gente acabou tendo aquele número ali de 90 pôsteres ali sendo apresentados. Tá certo? Então, essas são as estatísticas. A premiação, a Laura apresenta. Não, pode apresentar, professor Roberto, por favor. Pode apresentá-la, as premiações. Nós fizemos aí um trabalho que foi dividido com muitos outros colegas que participaram da avaliação e queremos agradecer a todos. Eu acho que, pela minha percepção, não é? A sessão de pôster foi muito boa, foi até às 5h30, não é? O pessoal ainda estava, os professores, né, estavam entrando nos sites e discutindo os pôsteres com os alunos. Eu acho que isso foi muito bom. E da avaliação que foi feita, nós tivemos aí, na categoria Iniciação Científica, a premiada foi a Giovanni Sisotto Bergamasco Silva. O título do trabalho, Molecular Mechanism
of the flavonoid quercetin in mimetic systems of oropharyngenial carcinoma and mammalian cell membranes. Então, a Giovana vai ter à sua disposição R$ 1.500 para custeio relacionado ao seu trabalho, um trabalho de iniciação científica. Então, meus parabéns a Giovana. Eu só gostaria de saber se vocês têm o nome aí do orientador ou orientadora. Os meninos têm, eu não tenho isso aqui, só tenho dos alunos da pós. Vocês têm, Lucas? Parece ser do Luciano Caselli, não é? Ou... Preciso de 1 minuto só para descobrir. Já fechou a apresentação e como não tem naquela lista, só tem o título, a gente não sabe nada. Sem poder entrar. Tem que ir lá para o YouTube apresentar aquela... O que não aparece aí. Aí comete uma estrela porque não pegamos. Na hora que tiverem o nome aí, vocês colocam, né? Eu gostaria de convidar Marília para fazer aí a entrega oficial da categoria pós-graduação. É do Pedro antes, por favor. Já chegou, Marília. Todos digam. A aluna Giovana é aluna do professor Pedro Aoki. Exatamente, porque já foi para o chat, já foi todos os colaboradores. Se você, quer dizer, gostaria de... é mais de um, né? Quer dizer, mas vocês podem olhar, quer dizer, tem a Giovana, Lucas Gontijo Moreira, Karina Alves de Toledo, e Pedro Henrique Benites Aoki, tá certo? Então, parabéns a todos, claro, porque quando a gente entra na iniciação... Né? Deixa só... Bom, além de... Marília, só um comentário, né? Assis é um dos, como vocês devem imaginar, o Unesp de Assis é um centro emergente, né? Que tem feito coisas maravilhosas nessas áreas, graças à colaboração que tem, por exemplo, do INEO. Que bom. Eu não sabia disso, não. Eu não estou... Quer dizer, o Roberto Faria só está me passando essa belíssima maravilha de entregar o prêmio, por quê? Por causa da minha história nesse INEO, porque eu não estava nesse comitê, então eu não tive o trabalho que todos os outros tiveram. Bom... Podemos passar ao próximo? Sim, isso. Por favor. Mas só que, por favor, o próximo, como eu também não tenho aqui, quem já pode... Nós temos. Não é isso que eu estou dizendo. Que eu queria que o Lucas já conseguisse, antes de colocar aí, passar pelo chat ou por onde... Já está com o completo. Maravilha, né, velho? Vamos lá, então. Por favor. Então, nós temos agora o prêmio para pós-graduação, que vai ser dividido entre 2 alunos de pós-graduação, de mestrado, certo? Então, nem sei se vai para 2 polos ou se vai para um só, mas parabéns, né, caros alunos. Então, o primeiro é Vinícius Oliveira, que fala de Carbon Nanotubes in the Form of Thin Films as a Gas Sensor, que foi muito bonito. E que, parabéns, eu gostaria, e vou falar dos 2, mas eu gostaria que o Lucas logo depois colocasse o completo, né? E o outro aluno é o Germán Gomes Iguita, o título é Synthesis of Customized P.PSS Inks for Applications in Organic Electronics, que também é muito interessante. Então, parabéns aos 2 alunos, foram tão bons que não se conseguiu chegar a um melhor que o outro, tá certo? Então, parabéns de novo, e, por favor, Lucas, o primeiro, Vinícius Oliveira. O Vinícius Oliveira, ele é aluno doutorado lá em Presidente Prudente, e é aluno da professora Clarissa Olivati. E o Herman é aluno de mestrado, né,
do Instituto de Física de São Carlos, o orientador é o professor Gregório Faria. 2 trabalhos aí, realmente foi muito difícil, a comissão decidiu aí por bem considerá-los aí empatados. Na realidade, muitos outros trabalhos estavam muito bons, aí, muito bem apresentados, e eu queria parabenizar aí a todos os alunos que apresentaram os pôsteres. Sim, eu também gostaria eu sei que é difícil, fazer um pôster é difícil, mas fazer um pôster neste formato é muito mais difícil. Então, parabéns pelo trabalho, e a quem ganhou já está parabenizado, vocês vão poder usar isso em benefício da sua pesquisa, e a quem participou e não ganhou, é assim sempre, mas parabéns, porque eu vi vários e estavam muito bem feitos, falei com alguns e tal, e foi muito bom, para variar. Da próxima vez a gente vai conversar, né? De verdade, nós vamos conversar em real time, não, em real life, né? E não em online life, se tudo der certo, e eu espero que dê certo, e preparem-se, porque daí o pôster é em outro formato, mas a gente está lá falando, tem um monte de gente ouvindo, então é outra coisa, tá bom? Bom, devolvo a palavra ao professor Roberto Faria. Eu acho que, na verdade, a Melissa pediu a palavra. Isso, Melissa. Certo, claro. Desculpe, Melissa. Tudo bem. Só para aproveitar um momento, eu gostaria, além de dar os parabéns para os ganhadores, para os estudantes e para os orientadores envolvidos, eu gostaria de agradecer imensamente os colegas que avaliaram os trabalhos, que foram nas sessões de pôsteres, que nos ajudaram nessa avaliação, né, que realmente gostaríamos de dar prêmio para vários outros, mas foi bastante difícil, tá, essa seleção, mas eu gostaria de agradecer a todos os colegas por avaliarem os trabalhos, tá bom? E também, aproveitando, agradecer também aos colegas que foram, que ajudaram como share nas sessões, todas as pessoas os alunos que nos ajudaram também na organização geral, para levantar todos esses dados, dando suporte para a gente, tá? Então, eu quero deixar meu profundo agradecimento aqui para todos da rede, tá bom? Obrigada. Lucas, acho que você levantou a mão, quer falar antes do professor Roberto? Tá certo? Não, obrigado. Eu também queria aí, faço aí as minhas palavras aí da Melissa aí, né? Queria agradecer muito a colaboração de todos o pessoal que ajudou a gente aí na avaliação, né? Os alunos que ajudaram a gente aí na organização também do evento foram aí fundamentais, e o Maicon também foi aí fundamental no nosso trabalho aqui, foi bastante bacana. Eu queria agradecer, eu queria aproveitar a oportunidade, nós fizemos aí, nós conversamos aí com alguns colegas aí da rede e decidimos, né, fazer uma pequena homenagem aí ao professor Faria, né, e eu queria pedir ao Maicon, né, Maicon, se você pudesse passar o primeiro vídeo, né, aí para a gente, né? E a gente acabou solicitando, acabei tendo que fazer alguma pequena edição, mas aí depois eu vou pedir para passar o segundo vídeo. Pode passar, Maicon. Eu já vou me desculpar, Roberto Faria, porque eu não consegui mandar nada, mas você sabe que eu tenho, né, uma grande admiração por você. Só que eu sou mais velha, então não preciso, né? Já passei por isso aí. Posso passar? Pode passar, Maicon, por favor. O professor Roberto Mendonça Faria é natural de Adamantina, interior de São Paulo, tendo nascido no dia 26 de maio de 1952.
ele concluiu o bacharelado em Física no Instituto de Física e Química da Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, em 1976. No mesmo ano, ele começou a lecionar em cursos de graduação, juntamente com o mestrado nesta mesma universidade. Concluiu o mestrado em 1980 e o doutorado em 1984, ambos sob a orientação do professor Bernard Gross, um dos pioneiros da física experimental no Brasil, estudando efeitos de condutividade induzida por radiação ionizante em polímeros isolantes. Entre 1987 e 1989, realizou pós-doutoramento na Universidade de Montpellier II, na França. Em 1990, defendeu sua tese de livre docência sobre transições de fase em compolímeros ferroelétricos. Em 1999, se tornou professor titular do Instituto de Física de São Carlos, onde ocupou os cargos de chefe do Departamento de Física e Ciência dos Materiais, coordenador do programa de pós-graduação em Física e de diretor do Instituto, de 2002 a 2006. Coordenou o Instituto Multidisciplinar de Materiais Poliméricos, IMMP, de 2002 a 2008 e, em sua sequência e até o momento, coordena o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, o INEO. São mais de 2 décadas à frente da coordenação desta rede de abrangência nacional e de alcance internacional. Foi o coordenador entre 2010 e 2014 do Polo de São Carlos do Instituto de Estudos Avançados, IEA da USP. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, SBPMAT, entre 2012 e 2016. Em 2014, foi um dos coordenadores gerais do evento Spring Meeting of the European Materials Research Society, realizado na cidade francesa de Lille. Em 2015, foi eleito o segundo vice-presidente da International Union of Materials Research Societies. Em mais de 40 anos de pesquisa científica em materiais poliméricos, particularmente aqueles com atividade eletrônica e suas aplicações em dispositivos, o professor Faria produziu mais de 180 artigos publicados em periódicos indexados, contando com mais de 2.000 citações e orientando cerca de 50 dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Mas esses números impressionantes não representam completamente a personalidade dinâmica e incansável do professor Faria. Quem o conhece sabe muito bem a importância do seu papel no desenvolvimento da ciência no Brasil. Não somente primou pela formação de seus alunos, mas também fez a diferença na vida de muitos outros pesquisadores mundo afora. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade, em função do seu 70º aniversário, não somente para parabenizá-lo, mas também para agradecer profundamente pelo seu magnífico exemplo como professor, pesquisador, marido, pai, avô e cidadão. Muito obrigado, professor Faria, e parabéns. Pessoal, se vocês me permitirem, tem mais um vídeo, é um pouquinho mais longo, mas é com todas as mensagens de parabéns de todos os colaboradores que eu coloquei aí. Se vocês permitirem, eu passaria aí. Tudo bem, pessoal? Maicon, por favor, o segundo vídeo. É um grande prazer e uma honra apresentar meus cumprimentos ao Faria nesta homenagem surpresa que lhe presta a comunidade do INEO. Cerca de 2008, o Faria me falou sobre o projeto que estava elaborando para pesquisas em polímeros condutores, que gerou o atual INEO. Decidi aderir. Embora minha área de pesquisa fosse apenas sobre determinação de estrutura molecular e cristalina de sólidos cristalinos, muitas vezes, preferencialmente, monocristalinos. E, de fato, os materiais poliméricos
no estado sólido, contém, no máximo, na melhor das hipóteses, apenas regiões microcristalinas que eu poderia identificar e caracterizar, e que estão embebidas na fase amorfa. Isso foi uma decisão que me levou a ampliar o foco de minhas pesquisas em materiais. Em alguns anos, e com interação com ótimos alunos de pós-graduação, conseguimos iniciar pesquisas nessa área com bons resultados, tanto na publicação de artigos como na formação científica dos meus orientandos. Assim, agradeço e cumprimento Faria pelos anos de dedicação e à coordenação do INEO, tanto porque significou para mim, como pela bem-sucedida introdução dessa área de ciência e tecnologia no Brasil. Feliz aniversário e muitos anos ainda de sucesso nos seus novos empreendimentos e continuidade às pesquisas do INEO ou outras que sua criatividade lhe indicar. Muito obrigado e, mais uma vez, feliz aniversário. 40 years ago, in March 1982, I came for the first time to São Carlos. I had been invited to the unit that at that time was called Institute of Physics and Chemistry of São Carlos. A few days after my arrival, I met a young fellow working for his PhD. It was Roberto Faria. We soon became friends, and our friendship continues to this day. In Poland, when celebrating somebody's birthday, we don't sing Happy Birthday. We have a song beginning with Long live for 100 years. I wish you, Roberto, 100 years in health and prosperity. Hello, Roberto. Congratulations to your 70th birthday and all the best to you, your family, and the children. I hope everybody is doing fine and you had no problems with Corona. Unfortunately, it was Corona who stopped our collaboration, which started in 1978 and was intensified in the last years before Corona came. I hope that we can recover this status of collaboration. I'm really missing to talk about physics very intensely, and I think that's what we did. And it was always a pleasure to talk to you and your collaborators, Douglas and your son, Gregorio. But quite frankly, I'm missing much more your Friday afternoon barbecue parties with this wonderful picanha, the wonderful meat, the sausages, the cheese, and your wonderful collection of red wines. Therefore, for our next meeting, whenever it happens, I put aside 2 wines, one white wine, Perimanca, from 2012, and a Mitolo from 2005. Unfortunately, it's a Sepico and not a GAM, which I thought I still have, but I must have drunken it, yeah, and forgot about it. Okay, to end my congratulations, I wish you and your family all the best from the whole Van Zegern family, including Traute, Hilke, and Falk, who still remember you. Have a great day and a great celebration. Bye-bye and have a good day. Oi, Roberto, tudo bem? Muitos parabéns para esta nova etapa da sua vida. Muito obrigado pela amizade e pela ajuda desses anos que a gente se conhece. E para o futuro, muita saúde, muita paz e que seja um futuro luminoso, né? Brilhante, como os OLEDs que a gente fabrica, tá bom? Um grande abraço e até breve. Tchau. Meu caro Roberto Faria, parabéns pelos seus gloriosos 70 anos, dos quais, por mais de 40, tenho tido o privilégio de ser teu amigo. Felicidades, meu caro, com saúde e paz, um grande abraço.
Faria, parabéns, meu amigo. Tudo de bom, viu? Muita saúde, muita paz, muita felicidade. Abraço. Pronto, Faria, feliz aniversário. Parabéns pelo trabalho. Formou toda essa gente aqui do Piauí, né? E tirou o Piauí do lugar, né? Parabéns por espalhar por todo o Brasil, né? A eletrônica orgânica. Parabéns pelos seus 70 anos. Você fez diferença na minha vida, na vida de cada um de nós aqui, né? Obrigado, né, pela sua contribuição à ciência para o Brasil. Um abraço. Professor Faria, parabéns. Parabéns pelos 70 anos e também pela quantidade de amigos que você tem feito ao longo da vida. Parabéns, Faria, pelos 70 anos. O Piauí foi muito influenciado pela sua orientação, né? Temos aqui uma geração, várias gerações, na verdade, de pesquisadores que passaram pela sua dedicação. Parabéns. Parabéns, Faria. Muito obrigado por toda a sua amizade e pelo apoio que você deu à minha carreira. Te desejo vários e vários anos de vida com muita saúde. Salve, meu amigo Faria. Um grande abraço rubro-negro. Oi, professor. Parabéns pelo aniversário. Te desejo muitas felicidades. Um abraço. Feliz aniversário, Faria! Muitas felicidades! Um beijo! Beijo! Parabéns, Faria. Parabéns pelos seus 70 anos. Parece que foi ontem, né, Faria? Mas há 44 anos, Faria, venho acompanhando sua trajetória como cientista. Com certeza tenho muitas histórias. Mas, como dizem, Faria, o importante vem depois do mas. Gostaria também de te parabenizar e agradecer pelo trabalho que fez pela ciência e pelos grupos de pesquisa aqui do Brasil. Sem o seu esforço e sem a sua iniciativa para a aplicação dos projetos, que acabou resultando no agora INEO, com certeza estaríamos em um patamar bem abaixo do atual. Parabéns, Faria, e obrigado por ter confiado e investido seu tempo e esforço no nosso grupo de pesquisa de Rio Claro. Um grande abraço e até mais. Caro professor Faria, olá, colegas do INEO. Professor Faria, parabéns pelo 70º aniversário. Eu lhe desejo muitos anos de vida e especialmente muita saúde. Estou lembrando de quando lhe conheci e pedi para me orientar no mestrado, em 1984. Hoje percebo que aquele foi um momento muito importante, pois iniciei a vida acadêmica com um orientador que me apoiou durante toda a carreira. Sou muito grato. É importante enfatizar que o professor Faria é uma liderança acadêmica que sempre procurou apoiar e acompanhar seus ex-alunos espalhados por todo o país. Este apoio se dá para todos que atuam na área de eletrônica orgânica. O Instituto do Milênio e o INEO são síntese de sua dedicação, especialmente o INEO, que, com tantas dificuldades financeiras, exige uma dedicação extrema, inclusive com a renúncia de projetos pessoais. Eu sempre me espelhei em sua atuação e sempre mostro para os meus alunos a importância do INEO e a sua dedicação para o desenvolvimento da eletrônica orgânica no país, para que eles o tenham como referência profissional. Professor Faria, deixo aqui meu muito obrigado por toda a oportunidade que me proporcionou e parabenizo por uma carreira de muito sucesso acadêmico, que vai muito além da produção de papers e de gerar conhecimento, mas principalmente por formar pessoas e induzir a criação de grupos de pesquisa em todo o país. Meus parabéns, meu muito obrigado e um grande abraço. Feliz aniversário, professor Faria! Sim, feliz aniversário, obrigada por tudo que você fez pelo nosso grupo, tá? Seremos eternamente gratos. Feliz aniversário, muitos anos de vida ainda. Muita saúde. Junto com a gente, tá? Isso. Um beijo. Feliz aniversário, Faria! Um abraço daqui de Toledo. Parabéns, professor Roberto. Muitas felicidades nesse ciclo que se inicia. Felicidades. Ei, vovô Faria, completando 70 anos. Ei, vovô, aqui está a sua querida Sofia e nós estamos aqui para desejar, pai,
um feliz aniversário e congratular você pelos seus 70 anos, por essa trajetória acadêmica, pessoal, maravilhosa que você construiu. E aqui está um pequeno fruto dessa trajetória, uma pequenininha que te ama e te irrita bastante, né? Manda um beijinho pro vovô, filha. Fala para ele que você ama ele. Eu amo você. Um beijo, pai. Feliz aniversário. Caro professor Faria, gostaria de aproveitar a oportunidade não somente para parabenizá-lo, mas também para agradecer por tudo que o senhor tem feito ao longo de sua carreira, atuando como um grande multiplicador de conhecimento. Muito obrigado e um abraço. Prezado amigo Roberto Faria, muito difícil falar de você e para você, né? Mas nesse momento eu acho que é importante nós aqui no nosso longínquo Piauí, né, expressarmos o que nós sentimos por você e a ajuda que você sempre nos deu por mais de 30 anos de convivência. E eu não falo só, tem uma galera muito grande que está conosco nesse momento e eu vou citar todos porque isso é muito importante. Ismael Dantas, João Maris, Helder Cunha, Carla Eiras, Célio Borges, Vicente Galber, Ângel Hidalgo, Letícia Vega, Helrison Souza, Edivaldo Queiroz, Alexandre Maciel, Washington Souza, Mike Melo, Daniel Roger, Mariana Richelli. Todos, com certeza, tiveram a sua formação e a sua ajuda. Então isso é muito importante para nós, né? Você não orientou a todos, mas todos ficaram atrelados ao grupo de polímeros e foram recebidos por você. E você sempre ajudou a todos. E hoje nós entendemos, quando você sempre nos disse, que prioridade no nosso Brasil ainda é a formação de recursos humanos. E você fez isso muito bem ao longo de sua vida acadêmica, e um retrato disso é o nosso Piauí. Todas essas pessoas que eu citei, todos estão bem empregados, né? E isso é graças exatamente ao trabalho de você, do grupo de polímeros e do Instituto de Física de São Carlos. Não esquecemos nunca disso. E aí, para falar de você, né, das suas qualidades, isso seria muito difícil. Então eu vou resumir tudo isso que nós queremos dizer a você numa única palavra: gratidão. Nós do Piauí somos gratos a você por tudo que você sempre fez para conosco. Sempre, nunca negou nada. Então, meu amigo Faria, aqui você não tem ex-orientandos e ex-colegas. Aqui você tem um grupo grande de amigos que lhe admira muito. Muito obrigado por tudo isso. Gratidão. Palavra para o Chu. Como Marília, eu não tive tempo, não consegui me organizar para gravar um vídeo que gostaria muito, mas depois de tudo que foi dito, para o Faria só posso dizer obrigado e parabéns. Pois é, então, queria, né, dizer que, Roberto, eu não consegui contribuir com essa belíssima gravação, parabéns a quem fez. E, de novo, né, desculpe, mas a única coisa que eu posso falar é que eu desejo continuidade, sucesso para o seu trabalho, continuidade ao sucesso do teu trabalho e a nossa colaboração nesse grande INEO, tá certo? E felicidades, felicidades de vida, de família e conosco sempre. Professora Teresa Artivers. Não sei se o Saavedra vai cantar alguma coisa, vai tocar alguma coisa de parabéns a você, não sei. Está ali com todos os instrumentos, mas, de qualquer forma, Roberto, amém que estamos juntos. Bom, eu não enviei por absoluta incompetência, certo, Faria? Não foi nem má vontade, nem falta de tempo. Foi incompetência mesmo. Apesar do falta de tempo sempre ser uma constante na nossa vida. Mas eu queria aqui expressar duas coisas que me fazem remeter, né, a essa figura tão emblemática que é o Faria.
que é a questão de aliar a competência acadêmica com a qualidade humana. E é justamente nesses dois aspectos que eu encontrei não só um colaborador incansável, mas também um grande amigo que, lamentavelmente, temos nos visto muito pouco. Por isso, Faria, deixo aqui um grande abraço e esperando que, em breve, a gente possa se encontrar pessoalmente e transmitir a você o carinho. Claro que, sem dúvida nenhuma, se vier acompanhado de uma boa taça de vinho, será sempre mais agradável. Deixo a você um grande abraço com esse reconhecimento como ser humano cordial, mas também com a qualidade de um grande cientista. Obrigado pela colaboração nesses últimos tantos anos de INEO. Um forte abraço e espero dar pessoalmente muito em breve. Professora Helena. Professor Roberto Faria, é impressionante, né? Você vê esse vídeo e o número de pessoas geradas, de grupos gerados de pesquisa, isso é uma contribuição muito impressionante, porque muitas pessoas orientam muito, não sabem onde estão as outras pessoas que orientaram, né? Não sabe o que gerou. Eu que consegui acompanhar todo esse processo, né? Desde o nosso primeiro IMMP, quando eu não te conhecia, e até ver agora, quer dizer, não só a neta, como mostrou o Gregório, mas os netos, talvez até os bisnetos agora profissionais, né, em tantos lugares. Então, realmente é uma coisa admirável e de verdade só tem que te dar parabéns, né? E acho que, pelo que eu encontrei com você a semana passada, pessoalmente, graças a Deus, fiquei muito feliz. E aí você falou que está escrevendo 2 livros, né? Que foi que você aproveitou a pandemia para escrever 2 livros, né? Eu só posso dizer uma coisa para você, né? A vida começa aos 70, né? Então, beijo, querido. Tchau. Eu acho que não temos mais nenhum inscrito. Eu passo a palavra para o professor Roberto, se ele ainda estiver por aí depois de tanta emoção. Professor Roberto? Oi, estão me ouvindo? Sim. Só não estamos te vendo, caro meu. Pois é, eu troquei de computador porque aquele computador estava com um problema de comunicação. E eu liguei esse computador aqui e ele está com a câmera invertida. Ele está pegando aqui, ó. Clica onde tem uma fotinho, que talvez ele mude de lá. Pois é, já cliquei, ele não mudou. Aqui tá certo para a gente, viu, professor Faria? Oi? Para a gente a imagem está correta. Pois é, que esse negócio estranho. Não, como é que está correta para você e aqui... E eu não estou vendo, eu estou vendo o Connect. Pois Onde é. está correta a imagem? Ah, tá aparecendo, acho que pegou a câmera de trás, né? Porque eu estou vendo o calendário, professor. Isso, exatamente, isso que nós estamos falando. Entendi. Eu achei que era o escrito. Roberto, vira a câmera. Só se eu virar o computador aqui. Exatamente. Mas... Estou brincando, de repente ele está chorando e não quer que a gente... Fica atrás do emoção. Uhum. Bom, vocês vão ficar olhando o calendário aí, tudo bem? Calendário invertido. Eu estava muito chateado de ter chegado aos 70 até essa homenagem. Essa homenagem inverteu a minha perspectiva. Ah, por isso que o computador inverteu. Também, muito provavelmente deve ter sido por isso também. O que eu quero dizer é que eu, lógico, estou muito emocionado com essa homenagem, sobretudo porque é feita pelo pessoal que a gente tem, não só uma atividade comum, profissional,
mas tenho uma ligação pessoal muito grande com todos vocês ao longo desses anos todos, né? Vocês que estão aqui presentes e até os colegas distantes, como o Heinz e o Júlio, não é? Que fizeram um depoimento aqui que me tocou muito também. É lógico que isso me faz me sentir contente de ter chegado aos 70, porque tive tempo, nesse período todo, de conhecer toda essa turma aí maravilhosa. E parece, pelo que vocês colocaram, que o Faria fez tudo. Não, o Faria não fez tudo. Nós fizemos tudo, não é? Eu tive a sorte de ser empurrado aí para conduzir, não é, como coordenador a Rede, mas até esse projeto eu fui empurrado para fazê-lo, e eu jamais vou esquecer disso. E já disse algumas vezes, e volto a repetir, a Marília me liga num fim de semana, no mesmo fim de semana me liga a Leni e fala, você tem que escrever um projeto do milênio, você tem que escrever um projeto do milênio, e não estava no meu radar escrever aquele projeto. Aí eu, na segunda-feira cedo, fui para o grupo de pesquisa, reuni o pessoal, e falei, olha, pessoal, nós temos uma semana para escrever esse projeto, vocês acham que vale a pena? E foi um trabalho intenso, e o Lucas, que está aqui como estudante, na época era um mestrando, ele e o Rodrigo trabalharam intensamente, e a gente trabalhava desde cedinho até meia-noite, o Chu lembra muito bem disso, em contato com outros grupos, liga para tal pessoa, vê se aquele grupo quer entrar na rede, liga para esse, liga para aquele, e lá no meio da semana me liga a Leni e falou, não, tem a professora Tereza Ativares da Unicamp que tem que entrar, e etc, etc. Não é? E a coisa foi indo, a Marília chamou a Helena e eu lembro perfeitamente o que foi aquela semana onde tudo começou, né? E então a rede somos nós, né? E eu estou na coordenação, não sei até quanto, acho que já deveria ter saído há algum tempo, mas é um prazer enorme trabalhar com vocês, né? Tudo que vocês disseram aqui, disseram porque vocês também são pessoas muito competentes profissionalmente e são pessoas de índole maravilhosa. Então, eu faço parte disso e para mim já é um grande orgulho. E também ver os meus ex-alunos, como Neri. Neri foi o meu primeiro aluno de mestrado, não é? Logo que eu me doutorei, o Neri veio falar comigo e eu ainda indeciso se estava preparado para orientar ou não. E ver o Neri hoje fazendo esse depoimento, você rebobina, não é? A sua história há mais de 40 anos atrás, e aí você fala, puxa vida, né? Eu não tinha programado nada disso, não é? A única coisa que eu programei foi quando eu fui fazer o pós-doc, eu trabalhava com polímero ferroelétrico, estava interessado em polímeros, chamado na época condutores, e procurei um lugar que tinha os dois, né? Porque eu tinha que chegar lá e publicar, né? Porque eu tinha que fazer o relatório, e eu tinha muitas ideias de polímeros ferroelétricos na cabeça, mas polímeros condutores eu fui para aprender. E foi isso que eu fiz. No primeiro ano eu trabalhei muito em polímeros ferroelétricos e achei que já tinha material suficiente para justificar a bolsa, e o segundo ano não fiz nada, só aprendi polímeros condutores.
voltando para o Brasil, eu vi que tinha que ter química, alguma coisa de química. Nós tínhamos que fazer um polímero, nós não íamos comprar. Naquela época, você tinha que sintetizar o polímero. E pensando nisso, o Júlio, que deu um depoimento aí que me tocou muito, que estava na Polônia, ele é polonês, um pouco antes de voltar do pós-doc, eu fui para a Polônia e pedi ajuda ao Júlio. Falei, Júlio, você conhece algum químico que faz síntese de polímero condutor? E ele me colocou em contato com o Adam Proin. E o Júlio é de Wrocław, o Adam Proin era de Varsóvia. Eu peguei um trem e fui para Varsóvia. E o Adam Proin é um dos químicos ainda hoje destacados nessa área. Ele já tinha feito doutoramento com o Rieger, e aí eu convidei, falei, eu quero levar você para o Brasil. Ele falou, eu não posso ir, mas eu posso arrumar alguém que... E me mandou, na época, a ex-aluna dele, a Agnieszka, que começou a fazer os primeiros trabalhos de síntese. Com laboratório, palavra correta é michuruca, que a gente conseguiu montar. E aí começamos a pedalar com todas as dificuldades, não é? Com o governo Collor, a gente tinha recurso, um pouco de recurso foi todo confiscado, toda aquela dificuldade, mas a gente foi pedalando, 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 e conseguimos um projeto aqui, um PADCT, que deu um fôlego enorme, depois um temático, e praticamente do temático saiu o IMMP, né? o Instituto do Milênio, que nós escrevemos e fomos laureados. Eu me recordo muito bem que aquele Instituto do Milênio teve 149 projetos concorrentes e só 17 foram agraciados. E o nosso estava entre os 17. Foi ali que a gente teve um salto muito grande, uma vitória extraordinária. E a coisa, depois, com a ajuda de vocês, levantou voo. E eu tenho convicção de que a área de eletrônica orgânica é uma área longeva, muito longeva. E ela está se desdobrando em várias outras sub-áreas, e eu acredito que os nossos estudantes vão ter um futuro aí maravilhoso de pesquisa, se o Brasil criar juízo, né, que é um pouco difícil, mas nós estamos apostando nisso, né? Em último lugar, eu gostaria de dizer que eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada um dos amigos. Hoje não são ex-alunos, não são colegas, são amigos. Cada um desses amigos que fizeram o depoimento e que me tocou muito. E a única coisa que eu posso dizer agora é que eu gostaria muito de continuar convivendo nesse grupo maravilhoso, não é? De pessoas que, assim como eu, não é? Passaram muitos anos, muitas décadas trabalhando, pesquisando, orientando, e também com esses jovens que estão se formando e aqueles que ainda vão entrar no INEO e vão se dar muito bem, porque vão encontrar um ambiente criativo, um ambiente de camaradagem, um ambiente de pessoas que querem fazer um Brasil melhor. E é para isso que a gente trabalha, para um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil inteligente e um Brasil que amanhã, não é, consiga resolver os seus problemas sociais e consiga colocar dentro de cada brasileiro um orgulho verdadeiro de ser brasileiro
agradeço a todos vocês e é o meu presente maior hoje, além de conviver com essa turma enorme do INEO, era aquela menininha sentada no colo do meu filho. Aquilo é o maior prêmio que eu já ganhei na minha vida. Um beijo a todos vocês. Pessoal, mas não acabou, hein? Temos que finalizar aqui. Lucas, você quer dar as palavras? Ah, tem alguém de mão levantada. Everton. Desculpa, não tinha te visto. Não, na verdade, eu só estava batendo palma, na verdade. Então, vou aproveitar para parabenizar o professor Faria e agradecer pela pessoa que ele é e pesquisador que ele é. Parabéns, professor. E obrigado pelo evento, pessoal. Obrigado. Lucas? Não, eu acho que somente mais uma vez parabenizar o professor Faria, né, por todos esses anos aí, e realmente foi muito importante aí na formação de muita gente, todo mundo aqui tem muito aí que agradecer aí ao professor Faria, né. Bom, queria agradecer também aí todos os colegas aí pela participação, foi realmente 2 dias aí bem intensos, aí, bem corridos, né? E para os pesquisadores aí do INEO amanhã, né, às 9 horas, nós teremos aí a nossa reunião que a gente vai estar passando aí por e-mail, né, o link do Zoom amanhã às 9 horas. Tá ok? Então, por mim aqui, a gente encerra por hoje. Eu repasso aí a palavra aí para a Laura. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nada para falar, eu agradeço em nome de toda a organização, de todos que aqui participaram, ajudaram e organizaram esse vídeo maravilhoso no final, em comemoração ao professor Roberto, e dou por encerrada a nosso workshop online de 2022. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite, um abraço, pessoal.